Good morning, students. So this is lecture number 20, Physics 5A. In the last video, we discussed about the self-induction and self-induction due to a solenoid. So today, we are going to discuss about a phenomenon, namely mutual induction. So let us consider two coils, A and B. This coil is A, this coil is capital B. Now the two coils are placed close to each other. You see, they are placed nearly close to each other. And suppose a current I is passed through the coil A. Then what will happen? If there is a change in the current in the coil A, then the flux linked with it changes and hence an EMF is induced in the coil B. చూడండి ఏబి అనే రెండు కాయిల్స్ తీసుకున్నాము, రెండింటిని బాగా దగ్గరగా ఉంచాము. ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ ఏలో ఉండే కరెంట్ కనుక చేంజ్ అయితే వెంటనే దీనికి లింక్ అయిన ఫ్లక్స్లో చేంజ్ వస్తుంది. వెంటనే ఈ కాయిల్ బిలో మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అట్లాగే సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ బి, then also the flux linked with it changes and hence an EMF is induced in the coil A. You see here, if there is a change in the current in this coil, EMF is induced in it. Similarly, if there is a change in the current in the coil B, there is an EMF in the coil A. So that's why this is called as mutual induction. This phenomenon is called as mutual induction. And these two coils are called mutually coupled coils. So that is about a mutual induction. Then we are going to discuss about coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. Now you see, we know that if there is a change in the current I, so EMF is developed in the coil B. That means the flux linked with the coil B depends upon the current in the coil A. That means phi B is proportional to I. That means the flux linked with the coil B depends upon the current in the coil A. So phi B is proportional to I. That implies phi B is equal to, so we have to write a constant. So that constant is called capital M. So this constant capital M is called as coefficient of mutual induction. So this is equation 1. So here M can be defined like this. If I is equal to 1 ampere, then M is nothing but phi B. See, if the current in the coil is 1 ampere, then the mutual induction is nothing but flux. So that's why we can define the mutual induction like this. The coefficient of mutual induction can be defined as it is equal to the flux in one coil when the current in the other coil is 1 ampere. That means ఇందులో ఉండే ఫ్లక్స్ కనుక మనకి సపోజ్ M ఎప్పుడు అవుతుందిట, ఇందులో ఉండే కరెంట్ 1 అయితే, సో ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ mutual induction can be defined as it is equal to the flux in the one coil when the current in the other coil is 1 ampere. So this is one type of definition for coefficient of mutual induction. Then we go for second definition. Now we will differentiate this equation, first equation, that means d phi b by dt is equal to m into di by dt. This is second equation. But we know that according to Faraday's law, E is equal to minus d phi b by dt. We know that according to Faraday's law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So here this negative sign indicates the direction of the induced EMF. So again we know that the direction is given by Lenz's law. So this is third equation. Now from equations 2 and 3, you see this is d phi by dt, this is also d phi by dt. So we can equate these two equations. That means we can say m into di by dt is equal to minus E. So this is our equation. Again we can define capital M from this equation also. How we can define? You see, if di by dt is equal to 1 ampere per second, then
M is nothing but minus E. So we can define like this. The coefficient of mutual induction is nothing but the back EMF or the EMF if the rate of change of current is 1 ampere per second. Or we can say, here you see, if the EMF is in this coil, then the rate of change of current is in this coil. So that's how you can define the coefficient of mutual induction can be defined as it is equal to the EMF in one coil when the current in the other coil is changing at the rate of 1 ampere per second. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనేది ఒక కాయిల్లో ఉండే EMF ఈక్వల్ అవుతుంది ఎప్పుడు రెండో కాయిల్లో ఉండే కరెంట్ లో వచ్చే చేంజ్ 1 ampere per second అయితే. సో దట్స్ వై ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఇన్ వన్ కాయిల్, the coefficient of mutual induction is equal to the EMF in one coil if the rate of change of current in the other coil is 1 ampere per second. So these two are the definitions for coefficient of mutual induction. Again, we will go for one derivation. So this is very important derivation, that is coefficient of coupling so this is our derivation. So coefficient of coupling. So what we are going to do is that in this derivation we are going to find an expression for coefficient of coupling in terms of self-inductances of the two coils. So we are going to derive an expression for coefficient of mutual inductance, that means M, in terms of L1 and L2. So let us consider two coils. This is one, this is two. Again they are placed close to each other. Now the coil 1 is having the total number of turns N1. Similarly, the coil 2 is having the number of turns of N2. Now, the flux in this first coil is phi1 and the flux in the second coil is phi2. Similarly, the current I1 is flowing in the first coil and the current I2 is flowing in the second coil. Similarly, L1 is the coefficient of self-induction due to the first coil and L2 is the coefficient of self-induction due to the second coil. See, ఏం చేసాం మనం టూ కాయిల్స్ తీసుకున్నాము, ఆ కాయిల్స్కి ఏం పేర్లు పెట్టాం 1, 2. ఫస్ట్ కాయిల్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1, సెకండ్ కాయిల్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2. ఫస్ట్ కాయిల్లో ఉండే ఫ్లక్స్ phi1, సెకండ్ కాయిల్లో ఉండే ఫ్లక్స్ phi2. ఇందులో నుంచి పాస్ అయ్యే కరెంట్ I1, సెకండ్ కాయిల్లో నుంచి పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2. అట్లాగే ఈ సింగిల్ కాయిల్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఏముంటుంది సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ఉంటుంది, ఆ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ని L1 అంటున్నాం. ఈ సెకండ్ కాయిల్ వల్ల ఉండే సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ L2. సో మనం ఏమేంటి M ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురాబోతున్నాము, అది L1 L2 రూపంలో తీసుకురాబోతున్నాం. అంటే మనం ఫైనల్ గా ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం అంటే M ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ L1 L2. అందుకే we are going to find an expression for M in terms of the self inductance of the two coils. అది మనం చేసే డెరివేషన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మనం రెండు కాయిల్స్ తీసుకున్నాము, ఇప్పుడు డెరివేషన్ ని చేయబోతున్నాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దే ఆర్ ప్లేస్డ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. రెండు కాయిల్స్ ఎట్లా పెట్టాము, దగ్గరగా ఉంచాము. ఎప్పుడైతే రెండు కాయిల్స్ ని దగ్గరగా ఉంచామో అప్పుడు ఏమవుతుంటాం, ది ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ ఇస్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ ద సెకండ్ కాయిల్. అంటే మొదటి దాని వల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ అంతా సెకండ్ కాయిల్కి లింక్ అయి ఉంటుంది, సెకండ్ కాయిల్ వల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ అంతా ఫస్ట్ కాయిల్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇందులో కరెంట్లో చేంజ్ వచ్చినా, ఇందులో కరెంట్లో చేంజ్ వచ్చినా అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ సింగిల్ కాయిల్ ఒకటి ఉందనుకుని దీనికి మనకు తెలుసు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్కి ఫార్ములా తీసుకొద్దాం. సో L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటి, N1 ∅1 by I1. సో మనకి ఫార్ములా coefficient of self inductance ki N1 ∅1 by I1, where N1 is the number of turns in the first coil, ∅1 is the flux due to the first coil, I1 is the current in the first coil. Similarly, L2 రాద్దాం. L2 అంటే సెకండ్ కాయిల్ కి ఉండే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, దాని కింద రాయొచ్చు N2 ∅2 by I2. సో this is called equation 1. ఇప్పుడు మనం M గురించి మాట్లాడదాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, రెండు కాయిల్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి, ఇందులో కరెంట్లో చేంజ్ వస్తే ఇందులో ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, ఇందులో కరెంట్లో చేంజ్ వస్తే ఇందులో ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు
దీంట్లో కరెంట్లో చేంజ్ చేస్తే అందులో ఉండే ఫ్లక్స్ ప్రకారం, అందులో ఉండే ఈఎంఎఫ్ ప్రకారం మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని తీసుకుందాం. సో M ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాయొచ్చు మనం, N1 ∅12 బై I2. Mకి ఏమొస్తుంది మనకి ఫార్ములా, N1 ఇంటూ ∅1 బై I2. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్లక్స్ ఫస్ట్ కాయిల్లో ఉంటే కరెంట్ ఎందులో ఉంటుంది, సెకండ్ కాయిల్లో. ఇట్లా చెప్పాలి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం, ఇందులో కరెంట్లో చేంజ్ చేస్తే ఇందులో ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, అంటే ఇందులో ఫ్లక్స్లో లింక్ అయిన దాంట్లో కనుక చేంజ్ చేస్తే ఇందులో మనకి కరెంట్లో చేంజ్ వస్తుంది అని అర్థం అనమాట. కాబట్టి ది M కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్, ∅12 అంటే ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ డ్యూ టు ద కరెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ బై కరెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్. ఇది ఒక ఫార్ములా. అట్లాగే M కి ఇంకో రకంగా రాయొచ్చు. M ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ కాయిల్ ప్రకారం చెప్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ ∅21 బై I1. ఇక్కడ ∅12 అంటే అర్థం ఏంటి, ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ డ్యూ టు ద కరెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్. సిమిలర్లీ ∅21 అంటే అర్థం ఏంటి, ఫ్లక్స్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ డ్యూ టు ద కరెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్. ఇది ∅12 అంటే ఫస్ట్ కాయిల్లో ఉండే ఫ్లక్స్ సెకండ్ కాయిల్లో ఉండే కరెంట్ వల్ల. అట్లాగే ∅21 అంటే సెకండ్ కాయిల్లో ఉండే ఫ్లక్స్ ఫస్ట్ కాయిల్లో ఉండే కరెంట్ వల్ల. సో కాబట్టి ∅12 ∅21 అంటాం. సో M కి ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ కాయిల్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇది, సెకండ్ కాయిల్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇది. సో రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం. M ఇంటూ M అమ్మ, M ఇంటూ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది చూడండి, N1 ∅12 బై I2 ఇంటూ N2 ∅21 బై I1. సో M స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తామంటే రెండింటిని ఒకే కోర్కి చుడతారు. నౌ ది టూ కాయిల్స్ ఆర్ బౌండ్ ఆన్ ద సేమ్ కోర్. సో ఒక కోర్ లాంటిది అంటే సిలిండర్ షేప్లో ఉంది, దీని మీద ఒక కాయిల్, ఫస్ట్ కాయిల్ని చుట్టాను, మళ్ళీ దాని మీద సెకండ్ కాయిల్ని కూడా చుట్టాను. రెండు కాయిల్స్ని ఎట్లా చుట్టాంట, దే ఆర్ టైట్లీ క్లోజ్ టుగెదర్. రెండు ఒకే దాని మీద చుట్టాను. ఇలా చుట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ మనకి, ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఎయిదర్ కాయిల్ లింక్స్ విత్ ద కరెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం రెండింటిని బాగా దగ్గరగా చుట్టామో ఫస్ట్ కాయిల్లో వచ్చే ఫ్లక్స్ అంతా కూడా సెకండ్ కాయిల్కి లింక్ అయి ఉంటుంది, సెకండ్ కాయిల్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. So that's why if you can bound close together the two coils, then the flux due to the either of the coil, అంటే దీనివల్ల ఫస్ట్ దాని వల్ల సెకండ్ కానీ సెకండ్ వల్ల ఫస్ట్ కానీ, సో ది ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ద either of the coil links with the number of turns of the other coil. సో అది మనకి అడ్వాంటేజ్, రెండింటిని ఒకే కోర్కి చుట్టడం వల్ల. ఇలా చుట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి ∅12 అంటే ఏదో కాదు, ∅2. ఎందుకని రెండింటిని ఒకే దానికి చుట్టాం, ఒకే కోయిల్కి చుట్టడం వల్ల ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ డ్యూ టు ద కరెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్. ఎందుకని ది టూ కాయిల్స్ ఆర్ రౌండ్ ఆన్ ద సేమ్ కోర్. ఇప్పుడే చెప్పాం ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ దాని వల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ అంతా సెకండ్ దానికి లింక్ అయి ఉంటుంది, అంటే ఫస్ట్ దానిలో ఉండే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ దాంట్లో ఉండే ఫ్లక్స్. సిమిలర్లీ ∅21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ∅1, సెకండ్ దాంట్లో ఉండే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండే ఫ్లక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకని, బికాస్ ఆర్ రౌండ్ ఆన్ ద సేమ్ కోర్. సో దీనివల్ల ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి N1 ∅12 అంటే అర్థం ఏంటి, ∅2 బై I2 ఇంటూ N2 ∅21 అంటే ∅1 బై I1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, చదివేస్తున్నాను. సో M స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1, వీటి మళ్ళీ దగ్గర రాస్తాను చూడండి, N1 ∅1 బై I1 ఇంటూ N2 ∅2 బై I2. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేశాను మొత్తం ఈ టర్మ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం. సో N1 ∅1 బై I1 అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి, L1. అట్లాగే N2 ∅2 బై I2 అంటే L2. సో ఏమొచ్చింది మనకి, M స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 N2, అంటే M ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ L1 L2. So M is equal to root of L1 and 2. So we got an equation which is the expression for coefficient of mutual inductance in terms of coefficient of self induction. So అందుకని M is equal to root of L1 L2. ఇది మనకి ఇప్పుడు మనకి coefficient of coupling అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే, so this equation is true only when the entire flux of one coil is linked with the other coil. ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే, రెండింటి మనం దగ్గరగా చుట్టాం కదా, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ దాని వల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ కంప్లీట్గా సెకండ్ దాంట్లో ఉండే ఫ్లక్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. కానీ ఇది చాలా ఇంపాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఎప్పుడు కూడా
ఎంత టైట్గా చుట్టినా, ఎంత క్లోజ్గా చుట్టినా దీనివల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ అంతా సెకండ్ దాని వల్ల ఉండే ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ అనేది జరగదు. కాకపోతే బాగా టైట్గా చుట్టినా కానీ అంతా మనకి ఎప్పుడూ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వదు. రెండు ఈక్వల్గా దీని ఫ్లక్స్ దాని ఫ్లక్స్ 100% ఈక్వల్గా ఉండడం జరగదు. సో ఓన్లీ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ది ఫస్ట్ కాయిల్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ది ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ది సెకండ్ కాయిల్. అందుకే ఈ రేషియోని ఇప్పుడు ఏమంటామంటే, ఈ రేషియో తీసుకుందాం m/√L1 L2. ఈ రేషియోని ఏమంటామంటే K అంటాం. సో దిస్ K is called coefficient of coupling. So here the coefficient of coupling can be defined as it is the ratio of m to the root of L1 L2. So that is an expression for coefficient of coupling K. So this is the coefficient of coupling. దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొచ్చాం K is equal to m/√L1 L2. సో ఇందులో మనకి కొన్ని సెపరేట్ కేసెస్ వస్తాయి. మళ్ళీ మనకి ఇందులో we'll get some different cases. Case 1. Generally the value of K lies between 0 to 1. K వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా 0 నుంచి 1 దాకా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. సపోజ్ మనకి K కనుక గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే, K గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఏమవుతుందన్నమాట మనకి, సో ది కప్లింగ్ ఈజ్ వెరీ టైట్. అంటే రెండు ఎట్లా ఉన్నాయంటే బాగా టైట్గా చుట్టినట్టు లెక్కట. ది కప్లింగ్ ఈజ్ సెట్ టు బి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్తాం. ఇఫ్ K is greater than 1, then we can say the coupling is perfect. That means they are very closely wound each other అని అర్థం. అట్లాగే సెకండ్ కేస్, సపోజ్ K is equal to 0. K is equal to 0 అంటే అర్థం ఏంటి, m/√L1 L2 is equal to 0 వచ్చేసి అనమాట. దట్ మీన్స్ there is no coupling between the two coils. రెండుకి మధ్యలో కప్లింగ్ ఏం లేదు. సో ఫ్లక్స్ లీకేజ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందని అర్థం అనమాట. సో దట్స్ వై ఇఫ్ K is equal to 0, there is no coupling between the two coils. And case 3, if K is between 0 and 1, K is greater than 0 and K is less than 1, and K is less than 1. So this is known as optimum coupling. So this is optimum coupling అని చెప్తాం. So there are three cases ఉంటాయి. Coefficient of mutual inductance, that means coefficient of coupling is changing between 0 to 1. If K is greater than 1, then the coupling is said to be perfect. That is called there is very light leakage of the flux between the two coils. And if K is equal to 0, then we can say that there is no question of any coupling between the two coils. If K is greater than 0 and less than 1, we can say the coupling is said to be optimum coupling. So this is about the coefficient of coupling. Okay, thank you.